Safi mpenzi mtazamaji popote ulipo, imeweza kutimu sana asubuhi saa za Afrika Mashariki kuweza kukujuza ni yapi ambayo yamejiri katika taarifa hizi za matukio mtambuko. Wa kwetu ananiita Josh Onsare na moja kwa moja tunafululiza kuweza kukujuza. Wizara ya Afya imepinga madai kuwa makatibu katika wizara zote serikalini wamepigwa marufuku kuzuru maeneo mbalimbali nchini kufuatia idadi ya juu ya virusi vya corona. Hii ni kufuatia madai kuwa Rais Uhuru Kenyatta alikuwa amepiga marufuku usafiri wa mawaziri wote ili kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Huku haya yakijiri, idadi ya virusi vya corona nchini imefikia visa 14,000 mkunradhi mpenzi mtazamaji 805. Baadhi ya watu ambao wameweza kupata virusi hivyo kufikia jana ni watu 637 ambao waliweza kuripotiwa kupata virusi hivyo. Tupate taarifa hiyo. I too read the news in the newspapers and I could see that the lockdown was being surmised from a fact that there was a circular that came out of the office of the head of public service. Katika siku za hivi karibuni kumekuwepo na madai kuwa Rais Uhuru Kenyatta amewapiga marufuku ya kusafiri mawaziri kutokana na idadi kubwa ya virusi vya corona inayoshuhudiwa nchini. There is no such thing as a cabinet lockdown as we have seen in the news. Wizara ya Afya imepinga vikali madai hayo, ikisema kuwa taarifa hiyo ilikuwa ya kuwasisitizia watumishi wote wa umma kufuata kanuni za kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. The purpose of that circular was simply to reinforce the measures that the government has put in place for civil servants and public officers to observe. That was its purpose. Kulingana na katibu mratibu katika Wizara ya Afya Daktari Rashid Aman, huduma zinazotolewa na maafisa wa serikali haziwezi kusitishwa kwani ni huduma muhimu. Government must function. Government officers must function. And if you remember, we have said that essential services must continue. I think you will agree that government and functioning of government is an essential service. Aidha, Aman amesema kuwa ongezeko la idadi ya virusi vya corona nchini ni jambo la kuogofya, huku kaunti ya Mombasa ikipongezwa kutokana na idadi ya maambukizi katika kaunti hiyo kupungua. Clearly the measures in place there are working and this needs to be encouraged. The coastal people must not let their guard down if their numbers are to continue to drop. Idadi ya virusi vya corona nchini imefikia visa 14,805 baada ya watu 637 zaidi kuripotiwa kuwa na virusi hivyo chini ya saa 24 zilizopita. Nairobi recorded 342, Machakos 85, Kajiado 57, Kiambu 51, Nakuru 22, Mombasa 17, Nyeri 13, Busia 10, Muranga 9, Uasin Gishu 6, Bomet 5, Kericho 3, Kisii 3, Marsabit 2, and Narok, Vihiga, Meru, Embu, Garissa, Homa Bay, Kakamega, Kilifi, Kirinyaga, Kisumu, Kitui, and Laikipia have 1 case each. Watu 499 wameripotiwa kupata nafuu baada ya kupata matibabu katika hospitali mbalimbali nchini, huku watu wengine 10 wakifariki kutokana na makali ya virusi hivyo. Zainab Mohamed, TV47. Na mpenzi mtazamaji, kwa habari zaidi ni kwamba muungano wa wamiliki wa mikahawa, vilabu na sehemu za burudani PERAK unataka serikali kuwakabili kibinafsi wakiukaji wa masharti ya kukabiliana na janga la corona badala ya kuadhibu kijumla vituo vyote vya vileo. Mwenyekiti wa muungano huo Alice Ope anaiomba Wizara ya Afya kulegeza baadhi ya kanuni za adhabu, ikiwemo kupiga marufuku uuzaji wa pombe katika maduka ya vileo.
Muungano wa wamiliki wa mikahawa, vilabu na sehemu za burudani PERAC unataka serikali kuwakabili kibinafsi wakiukaji wa masharti ya kukabiliana na janga la korona badala ya kuadhibu kijumla vituo vyote vya vileo. Mwenyekiti wa muungano huo Alice Ope anaiomba Wizara ya Afya kulegeza baadhi ya kanuni za adhabu ikiwemo kupiga marufuku uuzaji wa pombe katika maduka ya vileo. There should not be a collective punishment to the entire sector. Offenders should be individually charged in court. The isolated businesses highlighted in the media are not members of PERAC. That is a Pubs, Entertainment, Restaurants Association of Kenya. And as such, we disassociate our members and the association from heinous and the act of flouting the laws as laid down by the government. Wakati huo huo, Francis Mugo alielezea kuwa mikakati mipya iliyowekwa itawalazimu wafanyikazi wengi kurudi nyumbani na itasababisha uchumi kuzorota zaidi ya vile hali ilivyo sasa. Na iwapo mapendekezo ya kupiga marufuku uuzaji wa pombe yataidhinishwa, basi mapendekezo hayo yataenda kinyume na sheria ya vinywaji na vileo. If the proposal is approved, thousands will be rendered jobless and businesses likely to collapse. Section 3 and 5 means the only place where alcohol can be consumed is in people's homes. This is against the spirit of Alcoholic Drinks Control Act, which bans sale and consumption of alcohol in the presence of children. Muungano huo pia umepinga agizo la gavana wa Kiambu James Nyoro kuhusu kupiga marufuku uuzaji wa vileo katika kaunti hiyo. We urge the governor to respect the rule of law, and we have in mind the welfare of businesses in the county to avoid making unilateral decisions. Nanok Lauren, TV 47. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, muungano huo vile siku ya leo utakuwa na kikao kuzungumzia masuala hayo, kanuni za kuweza kudhibiti namna shughuli hizo za burudani, uuzaji wa vileo zitakuwa zinatekelezwa. Hivyo basi zidi kuganda na TV 47 kwa sababu tutakuwa tunafuatilia ili tuweze kukujuza. Kwingineko ni kwamba gavana wa kaunti ya Narok Samuel Tunai amewaonya vikali wamiliki wa maeneo ya vileo na burudani kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi yao iwapo watavunja sheria zilizowekwa na Wizara ya Afya. Na mimi nataka I actually want to direct the CC who is here for health and that Department of Finance. We have identified those bars which are still operating against our directives. We have the names, and I want to say from today, we are actually cancelling their licenses. From today, they are not going to operate. Not only in this time, hata sikifunguliwa hata operate. Tutafunga and the licenses are cancelled from now henceforth. Kuna ingine iko hapa na kuna several iko Kilgoris ambaye bado zinaendelea kufanya kazi. Na nataka kuchukua nafasi kuambia tu baadhi zingine ambaye zitaendelea kufanya kazi ya kwamba sio tu ya kwamba tutaleta askari, tutafunga hizo bar na hiyo watu tutashika, because we have discovered that the bars are actually aiding in transmitting the COVID-19 in this county. I want to call on all the citizens to continue to be vigilant, to follow the directives which have been given by both levels of government, the national government and the county government. Na mpenzi mtazamaji, kwa habari zaidi ni kwamba kundi la wanaume kutoka kaunti ya Uasin Gishu linataka usawa katika mikakati ya kuwawezesha vijana ili juhudi hizo zisiegemee mtoto wa kike pekee. Wanaume hao wanasema kumtelekeza mtoto wa kiume kutaleta uhasama na chuki baina ya jinsia. Mwanahabari wetu Calvin Chitwa aliweza kuhudhuria mkutano wa mafunzo ya uhamasisho kwa wanaume katika eneo la Kamuyu na kutuandalia habari ifuatayo. Eneo la Ban Forest katika kanisa la Kamuyu, kundi la wanaume wenye umri na jamii tofauti walikutana hapa kwa mkutano wa siku 4 kuhamasishwa jinsi ya kuzuia dhuluma za kijinsia katika jamii. Training
community members on issues pertaining to gender-based violence, and with a very special interest or a bias on working with men and boys towards the mitigation of gender-based violence incidences. Mkutano huu uliandaliwa na shirika la Community Education and Empowerment Center kwa lengo la kubadili dhana za wanaume wengi kuhusu wanawake. It is a matter of supporting each other for us to rise up together as both the males and the females within the community. Itikadi ambazo zimekita mizizi na unyanyapaa kuhusu wanawake ni miongoni mwa masuala ambayo yanazuia wanawake kujiendeleza na kushiriki kikamilifu katika kupigania nyadhifa za uongozi. Kwangu mimi kitu yenye itakuwa ngumu ni ile hali kuachiwa mtoto nilee nyumbani. Hata hivyo, mikakati ya kubadilisha fikra na kuwawezesha wanawake na wasichana imekuwa ikitekelezwa, ambayo wanaume wengi wanasema huenda ikasababisha uhasama kati ya jinsia hizo mbili. Boy child, to some extent, according to my view, is becoming somehow extinct and endangered species, but we need to pull up the balance. Sijui wanaogopa sababu inaonekana ni mwenye nguvu mpishe, mwenye matusi mpishe, na wanaume kwa matusi kwenye siasa wanaelewa sana. Kwa hivyo sijui wa mama ni nini inawafuta sana, sababu siasa za hapa huwa ni za namna hiyo, kuharibiana majina. Wanawake kadhaa mashinani wamepata mafunzo haya kuwasaidia kushiriki kikamilifu katika uongozi na masuala muhimu katika jamii. Because the law dictates that at least a third should be of either gender. So to fulfill this obligation, sometimes when women are called upon to take up certain positions, they are not able to. They do not have the capacity. They have not been sensitized to be leaders. And also, of course, there is resistance from the men. Calvin Chitwa, runinga ya TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni mwandishi wetu Calvin Chitwa akitutaarifia kutoka Uasin Gishu. Kwingineko ni kwamba ombi la kuachiliwa kwa dhamana la mbunge wa Sirisia John Waluke liliendelea kupitia kwa njia ya mtandao. Hii ni akingojea kusikizwa kwa rufaa ya kesi ambayo mahakama ilimpata na makosa ya kulaghai wa shilingi milioni 297. Huu hapa mkusanyiko wa habari kutoka mahakamani. Kupitia kwa wakili wake, mbunge huyu anadai koti haikuwa huru ikitoa hukumu hiyo ambayo ilimwamuru mwanasiasa huyu kulipa faini ya shilingi milioni 707 ama atumikie kifungo cha miaka 67 gerezani. The accused confirmed the directorship of the third accused, that the three of them as directors made joint decision to bid for the supply of the maize at NCBP, and that each director was to source the maize before they could look for the bid bond. Mahakama ya watoto ilitupilia mbali ombi la Kwamboka ambaye alikuwa akitafuta msaada wa mtoto kutoka kwa jaji mkuu David Maraga. Hakimu GM Getonga aliamua kwamba maombi ya Mary Kwamboka hayakufikishwa ipasavyo na kwamba muombaji hakujitokeza kortini au kumtuma wakili yeyote kumwakilisha. Kwamboka alitaka jaji mkuu kusaidia mtoto ambaye alidai ni wake, madai ambayo yalikataliwa na jaji mkuu kupitia kwa wakili wake. Acha kupiga kelele, tuambie shida yako ni nini? Ongea shida yako ni nini? I met with Maraga to be an affair. When? We've been friends from 2013. And now I have a 6-year-old daughter. Do you have the documents with you? I have everything. Have you here. filed? I've been filing cases every now and then. Have you filed a case in court? He was even summoned by the children's department and he refused to honor that one. Where are the papers? I have everything. Give us. I have everything here. Lete tuangalie. Kwingineko, mbunge wa Kasipul Charles Ongondo ameamuriwa kulipa faini ya shilingi 15,000 kwa kupatikana na makosa kukiuka maagizo ya serikali ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Mbunge huyu alijibu mashtaka hayo mbele ya hakimu mkuu mkazi wa Oyugis.
Kulingana na upande wa mashtaka, mbunge huyu alikiuka kanuni za kuwaleta watu pamoja wakati alikuwa anagawa vyeyuzi, makosa ambayo alikiri. Amekuwa mwanasiasa wa pili kupatikana na makosa ya kukiuka kanuni hizi. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, hizi ndizo taarifa zinazokuhusu kwa njia moja au nyingine. Kwa habari zaidi tufuatilia kwenye tovuti yetu maridadi kabisa www.tv47.co.ke, na vile vile maoni yako muhimu tutumia kwa mbele 0472207 na tutazidi kuyasoma kadri tunavyozidi kusonga mbele. Kwa taarifa zaidi ni kwamba zaidi ya familia 90 zimekesha kwenye baridi kali katika kijiji cha Wiyeta Maridadi, gatuzi ndogo la Kwanza, kaunti ya Trans Nzoia, hali ambayo mbunge wa eneo hilo Ferdinand Wanyonyi amewataka machifu wa eneo hilo kuanzisha mpango wa kuhamisha wakazi hao hadi katika shule zilizo karibu. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anatathmini. Ndio taswira kamili na kupa makaribisho unapowasili kijiji cha Wiyeta Maridadi kwenye eneo bunge la Kwanza, kaunti ya Trans Nzoia. Wenyeji hapa hawana la mno ila kuridhia masaibu tele yanayotokana na mafuriko kila panaposhuhudiwa na mvua kubwa, kama anavyoelezea Simon Wekesa. Vile sisi tumekaa hapa kuanzia 85, kweli tumekaa kwa njia ile yani sio kuwa mzuri, kwa sababu kila mwaka tunaingia kwa maji. Kando na sehemu hiyo kuwa chemichemi, hivyo kutatiza maisha ya wenyeji, hali ya uchochole nayo na wakata maini wakazi wakilazimika kuridhia vyumba vilivyoezekwa kwa karatasi kuwa vio. Kilio cha jamaa hao ni serikali kuwapa makao mbadala. Maji inasumbua sisi. Tafadhali serikali, kama mnapenda, mtupeleke mahali pazuri tuishi kama sisi wanadamu ambao tunapiga kura, kwa sababu sisi maskini tunapikia watu wanapata pesa, na sisi maskini ndio sisi tunalala ndani ya maji. Hata usafiri hapo umetatizika, wenyeji wakilazimika kutanguliza imani wanapotumia daraja hii, ila daraja yenyewe imegeuka na kutajwa kwa kivuko cha mauti. Ningeweza kuomba wanasiasa waweze kutengeneza lile daraja ambayo inaitwa Sabwani River. Tumepoteza watu wengi kupitia kwa huo mto. Kando na corona, maji imemeza watu wengi. Mama mjamzito ni shida, maana kupata hali ya usaidizi katika serikali ni ngumu. Hakuna kitu ambayo itampitisha mpeleka katika hospitali ili apate. Mbunge wa eneo hilo Ferdinand Wanyonyi amewataka machifu kuanzisha mpango wa kuhamishia maeneo salama wakazi walioathirika, akipendekeza shule zilizo karibu nao kutumika kama makao ya muda hadi pale serikali itakaposhughulikia swala hilo. 15 families ambazo ziko ndani ya pahali meishi ni mbaya. Is not very good. It's actually very risky in terms of maji. Mvua kinyesha sana Mount Elgon anaweza akawa swept away. Kadhalika wenyeji hao wamesalia kukadiria hasara baada ya kuwapoteza mifugo wao kutokana na mafuriko. Ndio kilio ambacho shuhudiwa kila mara kwa wakazi maeneo haya kila panaposhuhudiwa na mvua ya gharika. Kwa sasa wenyeji wameitaka serikali kuwapa makazi mbadala ili kuweza kuwakwamua kutokana na masaibu yanayowakumba kila mara. Boniface Barasa, TV47, kijiji cha Wiyeta kwenye wadi ya Kwanza, kaunti ya Trans Nzoia. Na mpenzi mtazamaji, tunazidi kusonga mbele kukujuza na ni kwamba juhudi za kutatua utata wa kupitishwa kwa bajeti ya kaunti ya Kirinyaga zinaendelea, huku kamati ya seneti kuhusu ugatuzi ikiwataka wawakilishi wodi na gavana kuzika tofauti zao ili huduma za kaunti hiyo zirejee. Mkutano baina ya kamati ya ugatuzi ya seneti na wawakilishi wodi wa kaunti ya Kirinyaga pamoja na afisi ya mratibu wa bajeti umefanyika leo kwa njia ya mtandao wa Zoom kutafuta suluhu la kupitisha bajeti ya kaunti hiyo. Kwa kile kinachoonekana kuwa mvutano, wawakilishi wodi hao wanadokeza kuwa afisi ya gavana ilifeli kuwasilisha stakabadhi muhimu katika matayarisho ya bajeti ya kaunti hiyo. What are these draft bills? If not the appropriations bill? Did the CC member for finance submit this appropriation bill during the time when he was submitting the budget estimates? The answer is no. That's the reason why we called him. We do it together with him because
There is no room in the PFM that allows, after the budget estimate is tabled to the Assembly, is taken back to the Executive. Mratibu wa bajeti Margaret Nyakango amedokeza kuwa iwapo hakuna maelewano kuhusu bajeti hiyo, itabidi kuwe na mazungumzo baina ya gavana na bunge la kaunti ili bajeti hiyo ipitishwe kwa faida ya mkazi wa Kirinyaga. Be consultation, but there has to be a limit to how much weighting the county assembly can take, but it should be common knowledge between the two parties. That is what I insist. So if up to a certain point they don't receive anything, then they should go ahead with what they have. Now, what has not been proven here is whether that threshold was passed, and that is why they went ahead. Ili kuweze kuwa na majadiliano kuhusu tata huo, kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti hiyo James Murango amemtaka gavana Waiguru kuondoa kesi 2 zilizo mahakamani kuhusu bajeti ya kaunti. We cannot continue with mediation whereby the subject matter is still in the court of law. Mr. Chair, we demanded that the governor withdraws or causes the withdrawal of the 2 constitutional petitions filed at the High Court of Kenya in Kerugoya and the High Court of Kenya at Nairobi. This one is regarding the same budgets we are talking about, Mr. Chair. Mwenyekiti wa kamati hiyo ya ugatuzi ya Seneti Moses Kajwang amewataka viongozi wa Kirinyaga kuweka tofauti zao kando ili kupata suluhu ya kuwafaa wakazi wa Kirinyaga. This is about lives. This is about health. This is about schools, and this is about roads and markets for the people of Kirinyaga. So I am glad that we are all agreeing that we must climb down from our positions so that we are able to get a solution. Majadiliano hayo yataendelea kesho, ambapo gavana Waiguru na wawakilishi wodi wanatarajiwa kuwa katika kikao kimoja. Nikiripotia TV47 Nairobi, jina langu ni Joash Onsare. Na mpenzi mtazamaji, tunazidi kusonga mbele ili kuweza kukujuza ni yapi ambayo yamejiri, na moja kwa moja tunaelekea katika kaunti ya Bungoma ili kuweza kujua ni yapi yamejiri hata baada ya yule ambaye ni mwigizaji maarufu Papa Shirandula kuaga na familia yake kusema kwamba alifariki kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Kuna Wakenya ambao hawatili maanani kutilia masharti ambayo yameweza kuwekwa na Wizara ya Afya. Mnamo Machi 13 mwaka huu, Kenya ilitangaza kisa cha kwanza kabisa cha maambukizi ya COVID-19 kabla ya kuzifunga shule zote pamoja na taasisi zote siku 2 baadaye. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini, hadi kufikia sasa idadi ya watu walioaga dunia kutokana na maambukizi ya corona imefikia 250. Eneo la Magharibi likishuhudia vifo zaidi ya 5. Miongoni mwa waliothibitishwa kuaga kutokana na corona Magharibi ni pamoja na Daktari Dorin Adisa Lugaliki, Profesa Morris Mangoli, Tony Wetangula na Papa Shirandula. Mazishi yao yakifanyika chini ya ulinzi mkali ili kuhakikisha masharti ya Wizara ya Afya yanazingatiwa. Hata hivyo, katika kaunti ya Busia bado wapo watu wanaokisia kuwa Papa Shirandula hakuaga kutokana na corona, na serikali inawahadaa wa Kenya kutangaza visa vya corona. Lakini mimi naona vibaya sana juu Papa ni mtu mkubwa, hawezi kuzikwa tu kama mtoto hivyo, na venye nimeona hata sio corona imemuua. Sio corona, wallahi sio corona. Huyo baba amegonjeka muda mingi sana. Wamesema eneo la Magharibi limejulikana sana kwa kuangazia mazishi yoyote kwa kina, na swala la kudhibiti wanaohudhuria ni kinyume na tamaduni zao. Kulingana na sheria na itikadi zetu na tamaduni zetu, na naona ya kwamba upande mwingine wametufinya kwa sababu watu hawakuweza kuhudhuria hayo matanga. Maana matanga watu kama upande wetu huko Western tunapenda kuhudhuria hayo matanga. Mazishi ya aliyeaga kutokana na corona yanawekewa ulinzi mkali ili kuhakikishwa wachache waliohudhuria wanazingatia masharti ya Wizara ya Afya. Kila mara gari lililombeba marehemu lazima lipuliziwe dawa ya kuua virusi vya corona. Wanaolibeba jeneza vilevile lazima wapuliziwe dawa hiyo ili kuwaweka salama. Kaburini ni familia pekee inayoruhusiwa kufika hapo, na izingatia umbali wa mita 1 kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Mazishi hayo hata hivyo huchukua muda usiozidi saa 1. Kutoka kaunti ya Busia, nikiripotia TV47, mimi ni Mike.
Kagwanga. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, pana haja ya kuweza kujikinga kutokana na maambukizi ya virusi vya korona, kwa sababu virusi hivi vibaya zaidi vinazidi kuathiri jamii. Tukisonga mbele ni kwamba Wakenya wameorodhesha ukosefu wa ajira, ufisadi na gharama ya juu ya maisha kama matatizo ambayo wangependa viongozi kutatua, huku taifa likiendelea kukabili janga la COVID-19. Kufuatia utafiti wa kampuni ya Intel Research Solutions, 62% ya Wakenya aidha ingetaka kuona wagombeaji wapya wa uchaguzi mnamo mwaka 2022. Mwandishi wetu David Muthoka anatupasha kwa kina. Ukosefu wa ajira, ufisadi na gharama ya juu ya maisha ni miongoni mwa matatizo ambayo Wakenya wangetaka viongozi wao kutatua, huku taifa likiendelea kukabiliana na janga la COVID-19. Hii inafuatia utafiti wa kampuni ya Intel Research Solutions. Utafiti huo aidha umefichua umaarufu wa vyama vya kisiasa na wagombeaji urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Isitoshe, utafiti huo wa IRS umeorodhesha magavana bora pamoja na uungwaji mkono wa mapendekezo ya BBI. Chama cha Jubilee kimeorodheshwa kama chama maarufu zaidi kwa 42% ya Wakenya 4224 waliotoa maoni. Chama cha ODM kinafuata kwa 25%, huku 13% ikisema haiungi mkono chama chochote cha kisiasa. Naibu Rais William Ruto anaongoza katika orodha ya wawaniaji urais maarufu kwa 30%. Kinara wa ODM Raila Odinga anafuata kwa 17%, huku gavana wa Machakos Alfred Mutua akikamilisha orodha ya wagombeaji watatu maarufu urais kwa 8%. Haya yanajiri huku 62% ya Wakenya ikisema ingependelea wagombeaji wapya wa urais katika uchaguzi ujao. Actually, this one is noted in Nairobi. Nairobi stands at 70. And we have Western and Eastern. So it means these regions, they are hungry for change. Utafiti huo aidha umeonyesha gavana wa Machakos Alfred Mutua kama gavana bora zaidi nchini, akifuatwa kwa karibu na magavana Hassan Ali Joho, Wycliffe Oparanya, Kivutha Kibwana na Mwangi wa Iria kutoka kaunti za Mombasa, Kakamega, Makueni na Murang'a mtawalia. 48% ya Wakenya imesema kuwa ingewapigia kura tena maseneta wa sasa. 54% na 51% aidha imefichua kuwapigia tena wabunge na wawakilishi wa wadi wa sasa. Haya yanajiri huku takriban nusu ya Wakenya 47% ikiunga mkono mapendekezo ya BBI. But there's no big difference between the people who are supporting the BBI and the people who are against BBI, because it still stands at 40, as you can see. But you have regions like Northeastern, which stands at 83%. They're in support of BBI. But Coast seems they're against the BBI. Utafiti huo ulifanywa katika kaunti zote 47. David Muthoka, TV47, Nairobi. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, nikiangalia katika kronomita yangu ya saa ni kwamba dakika 28 zimeweza kukatika baada ya kugonga mwendo wa saa 4 saa za Afrika Mashariki. Muda umeturuhusu kukupa hayo kwa sasa. Tuungane mwendo wa saa 6 kwa taarifa hizi za Matukio Mtambuko. Shukran kwa kuwa mtazamaji mwema, na vile vile shukran kwa kikosi chote ambacho kimeweza kufanikisha taarifa hizi. Wakwetu wananiita Joashua Nsare na kutakia kuwe na utazamaji mwema. Kwaheri kwa sasa. Mwaka 1992